What is up, everybody? Here we go with the audio from lesson 35. I will share my screen and away we go. Okay. So remember, first time we are just going to listen. Second time we will look and listen. Third time we will repeat. And here we go. Let me make sure that I shared. Oh, good. I did. And here we go. Mrs. Souza is visiting New York. Listen to this conversation. Good evening, Mrs. Souza. When did you arrive? I arrived this afternoon. So you just arrived. And do you like New York City? Yes, very much. New York City is very interesting, but I haven't seen much yet. The city is very big. How long are you going to stay? Unfortunately, I don't have much time. I'm leaving in 3 days. What a pity. Why are you leaving so soon? Because I have work. Oh, I understand. Then see you later, Mrs. Souza. See you, sir. All right. What did you understand? Give me one thing you understood. Nonato? It is a conversation between a man and a woman. Okay. He asked for her. He asked her? He asked for Okay, so remember, so we have two verbs. We have to ask and we have to ask for. To ask is perguntar. To ask for is pedir. So if he said, "Excuse me, I need her," then it would be he asked for her. Mas se você quiser falar que ele a perguntou, seria he asked her. Não precisa de preposição. He asked. Eu tenho que falar tudo em inglês mesmo, é? Eu posso falar em português? Yeah, isn't it great? It's awesome. You're doing an awesome job. You're doing a great job. So he asked her, what did he ask her? Excuse me, Souza. When do you arrive in New York? Okay. He said for her. He said to her. Actually he asked her, right? He asked, because said seria afirmação. Seria ele falou para ela, mas ele a perguntou. So seria he asked her. Just one more thing. When did you arrive, right? When did you, not do you, when did you arrive? Because he asked in the past. Okay. Quando você chegou, now quando você chega. Okay. Right? Okay. And she answered. I arrived afternoon, parece afternoon. Okay. I arrived afternoon. In the afternoon? In the afternoon. Okay. And he agreed. Yeah, agreed. Agreed, past, right? Agreed. And he agreed. Okay, that's good. Very good. Okay. Vamos, se quiser, podemos deixar outra pessoa. Okay. Tá indo All muito right. bem. Very good. Nice job. Good job. All right. Very courageous. I love it. Okay. Somebody else. Give me something. Laura, Tainan, Marlene. Give me more. Give me more. What else? Que mais? Laura, one thing. Can you give me one thing that you understood in the audio? Pode falar em português? No. Oh, meu Deus. Not, oh meu Deus. Oh my God. There you go. That's better.
He asked for her. He asked her. Se lembra, ele não pediu ele não pediu que ela viesse. Ele perguntou. Então, he asked her. He o quê? He asked to her. Asked, not to her. sem nenhuma preposição. Asked. He He asked her. Everybody, He asked. everybody, Entendi. everybody, let's repeat. He asked her. He He asked asked her. Ok, mas eu tô ouvindo asked. Se lembra? É asked. 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 He asked her. He asked her. Good. Asked her. Uh-huh. Okay, go ahead, Laura. He asked her. What did he ask her? He asked how long time going to stay. Okay. So, remember And how Não, long? tá tudo errado. No, it's okay. Not tudo não, né? Remember that how long has time in it. How long tem tempo dentro. Now vai falar how long time. So how long? So he asked how long she was going, right? He asked in the future how long she was going to stay. How long she was going to stay. Ok. That's good. That's good. Very good. Tainá, you were going to say something? He asked her if she liked New York City. Okay. Like. Okay. Liked. É como você vai dar cosca em alguém. Okay. Liked. And she answered. Answered. Huh? Answered. Passado, né? Ela não tá respondendo agora. Answered. Answered. Uh-huh. Answered. Yes, but she didn't know because Good. Uh-huh. Because Yes. of all the wonderful things he does. She haven't seen much yet. Ok, so city. nesse caso, she hadn't, ela não tinha visto, right? Agora Ok, já she estamos had. meio abrindo uma caixa de Pandora de past perfect, mas tudo bem. Okay. So She had seen the she city. she hadn't seen She seen hadn't particípio. seen. Okay, she hadn't seen Uh-huh. much yet. Okay, the city. Of Yeah, the city. yeah. Much of the Okay. city yet. Perfect. Very good. Very Okay. nice. Perfect. All right. Here we go. Let's look. Let's look and listen. Good evening, Mrs. Souza. When did you arrive? I arrived this afternoon. So you just arrived. And do you like New York City? Yes, very much. New York City is very interesting, but I haven't seen much yet. The city is very big. How long are you going to stay? Unfortunately, I don't have much time. I'm leaving in 3 days. What a pity. Why are you leaving so soon? Because I have work. Oh, I understand. Then see you later, Mrs. Souza. See you, sir. Okay. So, as always, I would like to know what you understood the second time that you didn't understand the first time. What did you understand the second time that you didn't understand the first time? Let's see. Who didn't talk? Glassy, what's something you understood the second time that you didn't understand the first time? She said the city was very interesting, Okay. and the city, New York, was very big. Big ou big? Big. Big, com I de igreja, né? No, And she- no. no, It big. is. Se Não. lembra aquela frase? It is big. Ah, It lembrei. is big. Verdade, Yeah. verdade. Desculpa. And she was living in 3 days. She was not living. She was, agora I de igreja, leaving in 3 days. Ah, aí é Leaving. verdade, gente. Livre demorar que é leve, né? Desculpa. Live, Living. yeah, morar, viver. Yep, good. Okay, very good. Marlene. Oh, go ahead. Before Marlene, let Marlene think about it a second. Go. You said it is big. Uh-huh. Você poderia dizer também it is this big.
This Yeah. big. Oh, very nice. Let's change it then. It is this big. It is Yeah. this big. Okay, that works. That's That's good. fantastic. I like it. Marlene? Hello. I thought you fell asleep for a second. She said she didn't have much time to see the city because city? because she needs to work. Okay. So, how do you say eu vou sentar? I'm going to sit. I'm going to sit. I'm going to sit, right? How do you say eu vou sentar na cidade? I'm going to sit on the city. Not on, sitting em cima. I'm going to sit in the city. City. So the first time you said it, you said that you talked about the sit. Aquela coisa de coffee, now I cough. City, now I sit. Daí essas são duas palavras diferentes, right? Taxi, right, Tainan? Taxi, now I tax. Todas essas, se você não caprichar o i no final, vai dar outro sentido, completamente diferente. Sit, sentar, city, cidade. City. Good. Yep, that's better. Okay. That's better. Very good. Okay, let's go then. Very good job, people. Thank you very much for your participation. Teacher? That's me. Yes. I have a question. I have an answer, I hope. What a pit? Pity. Pity. Capriccio Y. Pity. Taxi, pity, coffee. Go ahead. O que é what a pity? What a pity. Who can tell me? Tá na lição de hoje, mas alguém, eu sei que tem gente. That's too bad. That's too bad. Mesma coisa. That's too bad. What a pity. What a shame. Que pena. But we're going to talk about it right now. That's such a perfect intro to lesson 35. I am professor. No, I'm not really a professor, but in Portuguese, I'm Professor Willy. If you can follow me on Instagram at Prof. Willy Brasil, here on YouTube, youtube.com/Aces English Online. Share with your friends and your enemies. Make new friends. Lesson 35 topics. Today, we're going to talk about the meanings of just. Talk about acquaintance, what it means, had to. We're going to talk about que pena, like we just did for a second. Speak, talk, say, tell, which is a huge Pandora's box of fun stuff, and a lot more. Tem tantas coisas, gente, que ia levar 3 slides para colocar tudo. Então, só coloquei muito mais, porque cansei de colocar coisas. All right, let's review. We're going to do in groups. So, just. So, we've seen just as só, somente, and apenas, right? I have just 2 brothers, whatever, right? Eu tenho só 2 irmãos, okay? Agora, eu quero colocar outro sentido aqui, another meaning que existe, mas não é usado mais, como justo. You can see it in the Bible, the King James Bible, a Bíblia King James usa justo, just como justo. Shakespeare usa just como justo, mas coisas de formalidade, coisas jurídicas, coisas assim bem arcaicas, okay? So, just is probably most used for só, somente, apenas, and then we have this other meaning of just as justo, but we also have just as something that acabou de acontecer, okay? So in the audio, what did we hear? We heard, he said, how long have you been here? I think it was, it's right here in front of me. I arrived this afternoon. So, eu cheguei hoje à tarde. And he said, so you just arrived. Então, você acabou de chegar. Então, esse just pode ser dessa forma. E até quando nós falamos da diferença entre just and only, que os dois significam só, somente, apenas, o que eu falo? Eu falo que em situações onde just pode ser alguma coisa que acabou de acontecer, é melhor usar only para evitar confusão. E essa é a maior diferença entre as duas. Não tem muita diferença se você usar only ou just, mas eu sempre estimulo os meus alunos a usarem only em situações que podem ser. Por exemplo, I just ate. Right? I just ate pode ser a única coisa que eu fiz foi comer, eu somente comi, ou eu acabei de comer. Então, nesse caso, é melhor usar I only ate se for eu só comi. Okay, so daí just, only, daí aqui os 3 sentidos de just.
Agora, conhecido em inglês. A primeira coisa que eu quero deixar claro a maioria já sabe, mas eu quero deixar claro mesmo assim, na cultura norte-americana, nós não temos amigos que nos conhecemos por 5 minutos. Okay? There's a process to become a friend. It's not like, I met you yesterday, you're my friend. Okay? So, pode ser, vamos supor, eu fui para uma festa e eu chego lá e o cara ele apresenta alguém para mim e eu falo, quem é esse? Esse é meu amigo João. Daí depois eu fico sabendo que ele conheceu o João na festa. Eu falo, mas você falou que ele é seu amigo. Right? Para nós, não tem como alguém que você conheceu ontem, você falar ou descrever como amigo. Nós usamos mais conhecido. Okay? So, e aqui tem essa imagem no trabalho. Muitas vezes, nós não chamamos as pessoas com quem nós trabalhamos de amigo, a menos que seja realmente um amigo com quem nós encontramos fora do trabalho, essas coisas. Nós usamos acquaintance. Essa palavra doida significa conhecido. Okay? So, até eu já falei, alguém me perguntou, is he your friend? He's an acquaintance. He's an acquaintance. Eu estou deixando claro o quê? Não é que eu não gosto dele, mas que não chegamos no ponto que ele seja um amigo. Alguém quer falar? Não? Ok. Teacher, só como pronuncia. Pronuncia de novo, por favor. Acquaintance. Acquaintance. Okay, so for example, you can use work acquaintance. You can use church acquaintance. São pessoas que você conheceu nesses lugares que não chegou ao ponto, ou foram rejeitados, ou que não chegaram no ponto de ser amigos ainda. Okay, so escritório is office. Office. So office is one of the words that is most mispronounced by my students. Office is one of the words that is most mispronounced because a lot of people say officey. Okay, it's office, office. And this office was hard for me to memorize in Portuguese because, what was hard for me to memorize was oficina, right? Oficina is a false cognate. Oficina is where you take your car. Office is where you could work. Right? If you're not a mechanic works in a garage or in a service station. Or did you have something to say, Em? Go for it. What about officer? Officer, officer, police officer is a formal way to call a cop. Yeah. So and that's a little bit different. I'm sure it probably started from office, but now it's used more for an officer of the court, for example, or an officer of the law. Poderia ser tipo oficial. Que a gente official. fala Oficial é official. Oficial da lei, por exemplo, em português. A gente sei right, oficial. But oficial é mais traduzido como official. Official, yeah. But yeah, it could. You would have to look at the etymology of it and see where it went, if it goes to which direction it goes. Okay, so escritório, office. He works in an office. So remember, we have the form here where we have the an office, an office. He works in an office. So have to, we have the present. We've already seen the present. I have to come alone. Eu tenho que vir sozinho. I had to come alone. Eu tinha que vir sozinho. She had to come alone. So remember that the nice thing about English verbs in the past is that it doesn't matter. The conjugation isn't going to change in the simple past. So here is the simple past. I had to come alone. She had to come alone. We had to come alone. They had to come alone. It's all the same. I have to come alone. I had to come alone. She had to come alone. So there's again, eu tenho que vir sozinho. Eu tive que vir sozinho, ela teve que vir sozinho. Que pena. So what I wanted to show here is expressions don't make a lot of sense, right? Because when I hear pena,
I think a feather. And I heard que pena, and I was like, what feather? That doesn't make any sense, right? So que pena, so expressions come from things that happened 100 years ago, 500 years ago, 1,000 years ago, and then they just kind of carried on, and then now we have these expressions that don't make a lot of sense. So when we say que pena, the most used is probably that's too bad, which makes sense, right? Isso é mal demais, ou ruim demais, right? Que pena é jeito de dizer essa coisa é ruim demais, right? Agora, what a shame is the second way, and a shame is uma vergonha. Que vergonha? Não é uma vergonha. Eu não quero falar que alguma coisa é uma vergonha quando eu falo que pena. Eu estou falando que a coisa is unfortunate. The thing is unfortunate. If I say that's too bad, I'm saying it's unfortunate. I'm not saying it's a vergonha. And then that's a pity. Pity is like when what you feel for someone who is in a bad situation, right? So pity is I have pity. I want to help. It's like it's kind of like charity. It's like what's that word? Oh shoot. When we have empathy, it's like you feel empathy for someone, you have pity on them, you try and help them. Okay, so this is another example of how expressions don't always line up. Expressions that we use in one sense aren't always going to be, they're not going to be literal when we translate them into another language. Okay, so sem problemas, number one, that's not a problem. Really, probably no problem is more used, but that's not a problem is a little bit more formal. That's not a problem or no problem. Another one I say a lot is don't worry about it. Não se preocupe, don't worry about it. Is another way we could say sem problemas. Okay, so when we get to speak, talk, say, tell, we have 4 different verbs that are working here. We have falar, conversar, dizer, and contar. Okay. Now, I have seen teachers that want to say speak is falar, talk is conversar, say is dizer, and tell is contar. The problem is that it depends on what's happening. It depends on the situation. Depende da situação. Because sometimes, o que você falou? O que você disse? Right? In Portuguese, we can use o que você falou, o que você disse. So then, if we look at that as a way, that in English, we can use one verb for either one of those verbs. And so we have other situations where it's the opposite, where we can say one thing in English, and it could be 2 different verbs out of the falar, conversar, dizer, contar. So there's a way that I break this down. So, and this is, again, this is a tip, this is a hint that it's not always 100%, but most of the time, what happens is we can break it down. The reason that speak and talk are blue is because they are cousins. Speak and talk are cousins. Speak and talk we usually use for falar ou conversar. Say and tell are cousins that we usually use for dizer ou contar. Okay. Now, the situation is very important. What is the situation? Is the situation a conversa? Is the conversation the point? So, for example, eu preciso falar com você. If I say eu preciso falar com você, let's go, Tainan. If I say eu preciso falar com você, I need to speak with you. Okay, so you're correct. Now let's break it down. Why? If I say eu preciso falar com você, o foco é a conversa ou a informação que está sendo passada? Tá perguntando? Yes. Se eu falar, eu preciso falar com você, a conversa em si é o ponto ou a informação? É a conversa, né? É a conversa, exatamente, right? So, o fato que eu preciso falar com você não tem nada a ver com o conteúdo,
É só o fato que eu vou conversar. E por isso você vai usar o speak ou talk. Agora, o que você disse? Ou o que você falou? Marlene, se eu falar o que você falou, é mais importante na frase o fato que que foi uma conversa ou a informação que foi passada. I will use say. Okay, so but which is important? Which is the point? The point a ponto é a conversa ou a informação sendo passada. The information. The information, exactly. Thank you. Very good. Okay, so in the first example, I need to talk to you or I need to speak with you. The important part is the conversation. In the second one, what did you say? Right? The important thing is I want to know the information that you passed on to someone else. Okay? So, quando o ponto da frase for a conversa em si, é speak, talk. Quando a informação é a parte importante, nós usamos say, tell. So, como nós vamos saber se nós vamos usar o speak, o talk, ou say, ou tell? Speak é mais formal e talk é menos formal. Simplesmente. A maior diferença entre speak e talk é isso. O exemplo que eu gosto de usar é se você tiver um relacionamento muito bom com seu chefe e ele fala, I need to talk to you. Ok, come to my office, I need to talk to you. Venha para meu escritório, eu preciso falar contigo. Ok. Agora, se ele entrar na sua sala e falar, come to my office, I need to speak with you. E o bicho vai pegar. Ok? É aquela coisa que a mãe usa, a senhora não vai falar comigo assim, right? A senhora não é para mostrar formalidade, é para mostrar que vai apanhar. Right? So, talk is less formal, speak is more formal. É por isso que nós usamos speak com línguas, porque é mais chique. It's fancier to speak. I speak English, not I talk English. I speak English. Then say and tell, the difference between say and tell is the alvo. The alvo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando eu uso say, não preciso de um alvo. What did he say? O que ele disse? Agora, com tell, precisa de alvo. Okay, so let's look here. Say, what did he say? Tell, what did he tell you? What did he tell you? Tem que ser para onde está indo essa conversa ou essa informação. What did he tell you? O que ele falou para você? What did he tell her? O que ele disse para ela? What did he tell John? O que ele falou para John? É por isso que eu não gosto dessa coisa de falar, é uma coisa dizer, porque eu posso trocar. O que ele falou para você? O que ele disse para você? Os dois seriam, what did he tell you? O que ele falou, what did he say? Okay? Agora, eu não posso usar what did he tell? Eu não posso trocar say na primeira frase aqui. Aqui eu não posso trocar o say por tell. Por quê? Porque tell tem que ter o alvo, e o alvo está aqui, tem que estar aqui. Para quem está indo? Então, não dá para dizer, what did he tell? Teria que ser, what did he say? Eu posso colocar um alvo aqui, só que eu tenho que acrescentar uma preposição. What did he say to you? Daí sim. Mas eu tive que acrescentar aquela preposição. Então, o que é mais usado quando nós temos um alvo é aqui, porque não precisa acrescentar aquela preposição, é mais trabalho. Now, here, can I speak with you? Speak mais formal é dar uma frase mais formal. Can I talk to you? Agora, nós podemos trocar with, eu posso conversar contigo, eu posso falar para você, eu posso conversar, acaba sendo contigo. Nós traduzimos do mesmo jeito, só que geralmente talk vai com to, que é mais informal, e speak vai mais com with. Existe também a possibilidade de pensar que when you speak with someone, pode dar a ideia que você está conversando com a pessoa, e talk pode ser a ideia que está falando para alguém, ou seja, a outra pessoa não vai participar tanto na conversa. Mas isso
é quando você está procurando mais uma diferença entre os verbos, mas não é tão importante assim. Professor, Yo. tá. O mais usual é o speak com with e o talk com to. Mas igual, eu posso trocar? Can I Yep. speak to you or can I talk with you? With you. Yep, sure. Okay. Sure. Yep. Very good. So, can I speak with you is the most formal. Can I talk to you is the least formal. Can I speak to you is a little bit less formal. Can I talk with you is a little bit less formal. And can I talk to you is the least formal. So, it's not a big deal. Não é grande coisa, mas tem essas possibilidades de diminuir um pouquinho a formalidade. Ok? By phone, on the phone. Conversar pelo celular. Hoje em dia é menos usado cell phone. Cell phone é menos usado hoje em dia. Ok? We use phone. Porque muitas pessoas nos Estados Unidos não têm fixo, telefone fixo. It's hard because telefone fixo, does anybody know how to say telefone fixo in English? We say landline, linha da terra. Landline é como nós dizemos telefone fixo. Okay? So most people have a cell phone, so é subentendido que phone vai ser cell phone. So to talk on the phone or to talk by phone. Conversar pelo celular, talk by phone or talk on the phone. So remember, nós já vimos, né? I like to go by car. I like to go by bus. I like to go by train. So por meio de, esse by dá a ideia de por meio de. Então falar por meio de telefone. To talk by phone or to talk on the phone, no telefone. Até agora. So, até agora nós temos o que é meio óbvio, até é until, agora é não. Okay? But there are actually a few different ways to say até agora. To me, these are the three most important, the three probably, in my experience, the most used. Until now, up to now, and so far. So what's the difference? Until now is important because it changed now. Okay, so if I say, for example, let's say we're going to have class and only Nonato is here, only Nonato is in class. And then Emily calls me and says, who is in class? And then all of a sudden, then Laura comes to class. I could say, until now, it was just Nonato. Until now, it was just Nonato. Por quê? Porque mudou. So until now, it was just Nonato, but now Laura is here too. Okay? So, então, até agora, e agora mudou. Until now, it was Nonato, and now it's Nonato and Laura. Okay? Agora, up to now, geralmente quando nós compartilhamos informações, eu estou falando até esse ponto. Um exemplo muito dos dias de hoje, up to now, número X de pessoas morreram de Covid. Up to now, até esse ponto, to this point. E até to this point pode ser também, até esse ponto, mas também pode ser traduzido como até agora. Okay, so up to now, what is it? I don't know the numbers now, but 3,000 people are dying every day in Brazil from COVID, right? So up to now, até esse ponto. And then so far, é o até agora que vai continuar. Então, se o Nonato estiver aqui na sala, Laura está aqui na sala, e a Emily me liga e pergunta, who is there? Daí eu posso falar, so far, Nonato e Laura. Right? Porque eu estou deixando a possibilidade de continuar, de ter mais pessoas. Não está mudando no momento. Então, quando a coisa muda, eu uso until now. Quando a coisa vai continuar do jeito que está indo, é so far. Okay, so questions? Let's open it up for questions. Professor, sobre isso, eu Yes. sempre tenho confusão.
Então, se o professor puder bolar alguns exemplos e colocar no grupo, uns 2 de cada, ficaria interessante para eu guardar de uma Yeah, vez. no problem. Let's say, for example, Não agora, coitado. no, let's do it now because I want it on the record. I want that on the recording too. So somebody asks me, so we're talking and then someone interrupts me. And then Emily asks, are you happy? Well, I was happy until now. I was happy until now. Então, eu estava feliz até agora. Ou seja, agora não estou. Okay. That's one example of until now. So far, if someone asks, are you happy? I can say, so far, I'm happy. Até agora eu estou feliz. E está continuando. Não mudou. Não, nada aconteceu para mudar esse fato até agora. Another until now. He has worked with us until now. He has worked with us until now. We fired him. Or he has been working with us. Even we can say that too. He has been working with us until now. Agora ele tem que procurar outro trabalho porque nós damos as contas dele. Okay, so he was, you could say he has been working with us until now, or he was working with us until now. Actually, would probably be better. He was working with us until now. Mudou. He has been working with us so far. Da ideia que até agora ele trabalha conosco e provavelmente vai continuar a trabalhar conosco. And up to now is information. So any kind of information. The number of people that have number of people up to now 5. Let's see. Up to now we have taught 10 classes of ACIT intensive course. Up to now, we have taught 10 classes of ACIT intensive basic courses. Até esse ponto. Okay, and I can put some more in the group, but I wanted to get some on here because that's a very good question. Okay, mudar de assunto. Mudando de assunto. So o assunto is the subject. E mudar de assunto is to change the subject, right? Mudar, change. Mudar é change quando não é se mudar para outro lugar, que é to move. Mas to change quando é mudar, trocar de assunto. To change the subject. Let's change the subject. Vamos mudar de assunto. Let's change the subject. Alguém fala alguma coisa meio sem noção. E você fala, let's change the subject. Ou jeito mais delicado, here's to change, mudar. Outro jeito mais delicado de pedir para mudar de assunto é a propósito. By the way, aí eu vou já começar com o próximo assunto. By the way, how's the weather? By the way, how's the weather? A propósito, como tá o tempo? By the way, how's the weather? Com certeza, the best way to say com certeza is of course. Okay. Now we have some confusion oftentimes between sure, que pode ser traduzido como claro, and of course, que pode ser traduzido como claro ou com certeza. Sure has a lot of different meanings. Sure can be claro. Sure can be, pode ser. Sure can be, for example, I am sure, eu tenho certeza. Okay, so sure will depend on the situation. Sure will be different. If I say, can I use your pencil? Can I use your pencil? Posso usar seu lápis? Sure. Daí eu traduziria como claro. Agora, se eu perguntar, can I use your car? Eu posso usar seu carro? E você fala, sure, I guess. Daí eu traduziria como pode ser.
Okay? Porque não é aquela coisa de claro, você não está falando com um sentido que você está... Não, claro que pode pegar o meu carro. E, of course, esse claro de com certeza. E se eu falar, se alguém perguntar, can I use your car? E você fala, of course you can. Daí claro que pode. Com certeza pode. Sem problemas. No problem. Alguém? Somebody have something a question? No? Okay. All right, virar na esquina. To turn at the corner, right, Emily? To turn at the corner. Go right at the corner, na esquina. It is possible to say to turn on the corner, but it's less used in American English. We usually say at the corner. And if there is, for example, if I say there is a store on the corner of Fifth Avenue and Main Street. There's a store at the corner of Fifth Avenue and Main Street. Or I could say, go right at the corner of Fifth Avenue and Main Street. Or turn right. Either turn right or go right. Okay, so at the corner. Now, if there is someone who is standing na esquina, you can say, I'm standing on the corner. Daí pode ser on the corner também. Se for literalmente em cima, você está esperando, you can say, I'm at the corner of, and then say the streets, or I'm standing on the corner. So that's also a possibility. Ou até it's on the corner, né? Tipo, o lugar fica na esquina, então. It's on the corner. Yes. If you just say, it's on the corner. Yes. If you're talking about not where you're going to turn, but where something is. Yeah. So you could say it's at the corner of Fifth Avenue and Main Street, or it's on the corner of Fifth Avenue and Main Street, or it's on the corner. Good point. Car rental agency, locadora de carros. So car rental agency is the more official name, and rent-a-car is more what a lot of people use. You can see it at the airport. It says, there's a sign usually that says rent-a-car, and then you've got the different companies. So for locadora de carros, you can say car rental agency, or you can say rent-a-car. And then alugar un carro is to rent a car. So to rent, alugar. Notice, I have a lot of students that say rent. Let's see. Who do I think might be sleeping? Let's go. Is Tainan still here? Tainan, how do you say alugar? To rent. Marlene, how do you say alugar? Caught her sleeping. To rent. To rent. Laura, how do you say alugar? To rent. I knew it. I was going to get somebody. To rent. Rent. To rent. To rent. Okay. Yes. So, não é um caso como head e read, onde você vai falar outra coisa. Simplesmente não existe rent. Okay, so rent. So now I need to rent. If you say I need to rent a car, the person will be able to figure it out. But it's rent. To rent a car. I had to rent a car. Eu tive que alugar um carro. I had to rent a car. Okay, and you can see here for rent. This house is for rent. Go ahead. Vai ter que abrir o microfone, senhor Nonato. Feel free. If I have a sentence. I had to rent a car. Mm-hmm. Não, eu quero assim, ó. Eu quero alugar um carro na locadora, porque a diferença entre quando é rent a car como verbo e com rent a car locadora, ou é mesmo, ou é diferente? Good question. So I had to rent a car
you can say, I had to rent a car at the car rental agency, or I had to rent a car at the rent-a-car. At the... So, se lembra aquela coisa, quando eu sempre pergunto, como eu digo, eu tenho carro? Senhor Nonato, como é que se diz, eu tenho carro? I have a car. I have a car, por causa do artigo, right? Yes, So, I have a se car. você colocar a rent-a-car, a na frente, ou the rent-a-car, daí nós sabemos que é substantivo. So, if you say, I had to rent a car, não tem o substantivo, não tem o artigo, então nós sabemos que não é substantivo. I had to rent a car, eu tive que alugar um carro at the rent-a-car. E the daí nos indica que é a locadora. Eu tenho uma locadora. Okay? How do you think that would be? Eu quero dizer assim, eu tenho uma locadora. Go ahead. Let's try. Let's try, meaning go ahead and try. You try. So, eu tenho, I have aí eu fiquei na dúvida. I have a rent-a-car. I have a rent-a-car. O artigo é essencial. Ou vai ser alugar e não locadora. Se você falar, I have a rent-a-car, esse a, daí nos diz que é substantivo, é que você tem uma locadora. Entendi. Very good question. Eu estava na dúvida nesse aí. Yeah, no, that's an excellent question. Fantastic question. Okay, dirigir is to drive. Everybody, to drive. To drive. To drive. Okay, I had to drive today. Eu tive que dirigir hoje. I don't drive. Eu não dirijo. How would you say, Glacy, how would you say, eu não dirijo na cidade? I don't drive at the city. Tá errado. In the city. In the city. Why in and not at? Because inside. There you go. Yeah. So, fronteiras. Fronteiras são chaves. Fronteiras de vizinhança, fronteiras de cidade, fronteiras de estado, de país. We use in my neighborhood. We use in the city, in the state, in the country. Yes, country like país. We also use in the country. He lives in the country. Ele mora no campo. Ele mora afastado da cidade. Very good. So, I had to drive today. I don't drive. Preferir, eu quase falei preferir. Preferir is to prefer. What do you prefer? I prefer big cars. I prefer fast cars. I prefer, like me, I prefer economical cars. I prefer economical cars. Why? Because I'm a cheapskate. What is cheapskate? Anybody? Can anybody tell me what cheapskate means? Cheap, tudo bem, mão, né? Mão fechada. Agora, cheapskate, what? Skate? Cheapskate significa mão de vaca. Tá, mas o que é o skate? Cheapskate é uma expressão. Cheapskate simplesmente significa mão de vaca. Quando eu achei que fosse mão de vaca, fosse cheap só, de barato. You are cheap. Yep, that's como escreve, teacher? Pão duro, né? Pão duro. Cheapskate. Como escreve. I will spell it. We're almost done here. As soon as we are, I will spell it for you. Okay? E o que quer dizer cheap só? Cheap é barato. Não, o que vem depois. O skate? Não, skate não, por isso que eu estou dizendo aqui, cheapskate significa mão de vaca. Uma coisa só. Tá. Yeah. Porque skate seria patinar, né? Você sabe patinar, mas então não dá. É uma dessas expressões bem velhas que simplesmente é assim, porque Deus quis. Ajudar. To help. Help me. Me ajude. Ou socorro. Help me. Okay? I can't help you. Eu não posso te ajudar. Agora, nós vamos entrar nessa coisa de alguma coisa bem importante. Se você não escreveu nada hoje, escreva agora. Que é, after preposition, we have the gerund. After a preposition, we have the gerund. The verb takes the gerund, okay? So, obrigado por me ajudar. In Portuguese, we say por me ajudar.
So the tendency is to say thanks for to help me. Porque a lógica, right? Se é infinitivo em português, por que não colocar infinitivo em inglês? E é por causa que simplesmente a gramática da língua não deixa. Depois de preposição em inglês, precisa ser gerúndio. Thanks for helping me. Thanks for inviting me. Obrigado por me convidar. Thanks for calling me. Obrigado por me ligar. Qualquer verbo aqui vai na forma do gerúndio. Thanks for helping me. De qualquer preposição, teacher. Exactly. Now, there are always exceptions, but Sim, off sim. the top of my head, na ponta da língua, off the top of my head, I don't remember any exceptions. But yeah, so I would say 99.99999% of the time. But every time in the past when I would say 100%, I would find that 0.0001%, and then I would feel dumb. So I never say 100% sure now. Now I say 99.9%. Thanks for telling me. Obrigado por me ajudar. Me ajudar. Thanks for helping me. Thanks for telling me. Obrigado por me dizer. Okay, so the same form. Thanks for helping me. Obrigado por me ajudar. Thanks for telling me. Obrigado por me dizer. So remember, telling me tem que ter alvo quando tem tell. Fora de expressões. Tem algumas expressões que existem que tem tell que não tem alvo. Mas na forma normal, numa frase, o tell precisa ter o alvo. Thanks for telling me. That's all, folks. Okay, so let's do that. I will spell for you guys. Yay! Jeez. Cesar was right. Izar was right. Cheapskate. A minha pergunta é, pode ser só cheap? É isso que eu queria saber. Yeah. Sem o skate. Yep. Tá. But what's the Não, difference? dizendo assim, you are cheap, vamos dizer. Você é mão de vaca, o What's the mesmo difference? significado, eu quis dizer. What's the difference? Not the same meaning. What's Cheap the é difference? barato, né? Ao pé da Cheap é letra. barato. So what kind of word is it? And can anybody help me? What kind of word is cheap? Is it a verb? Adjective. Adjective. Cheap is an adjective. Cheapskate is what kind of word? Anybody? If I say I'm a cheapskate, o que eu falei com o Nonato? Se é para colocar artigo antes, então é o quê? Que tipo de palavra? Adjetivo? No, it's a noun. É substantivo. Se eu colocar se lembra, a rent-a-car é uma locadora. To rent a car é alugar carro. So, cheapskate is the noun. Cheap is the adjective. Okay? And there you go. That's a good question. All right. Muito obrigado por estar aqui, todo mundo. Vocês que estão assistindo no YouTube, valeu. Apresente-se, não esqueça de dar o like e se inscrever. Mandar para seus amigos, inimigos, para fazer mais amizades. E é isso por hoje. Estaremos de volta no sábado que vem. Outra coisa, cada terça agora eu estou com o quadro em terras estrangeiras. E terça-feira vai sair o vídeo, eu vou colocar aqui em cima na direita, se eu lembrar, sobre beijinhos. Se você pode ou não dar beijinhos para um norte-americano. E eu coloquei uma pesquisa no meu Instagram e foi, acho que 13% das pessoas erraram. Então, assista o vídeo, porque essas pessoas vão se ferrar. All right.